40年嚟，香港經歷咗無數挑戰同埋輝煌，由轉型成為亞洲首屈一指嘅金融中心，到經歷 SARS、全球金融危機、疫情，一路走嚟 Adecco 都一直同香港攜手並進，因應市場變化不斷進化，團隊規模擴展3倍，服務範疇亦日益全面，成為全方位嘅人力資源服務公司。但有啲嘢從來冇變過，不變嘅係每個人發光發亮嘅舞台。18年前，我由做派傳單嘅 associate 開始，之後被邀請加入 Adecco， 先後做過 front office、admin、reception、HR， 到依家做 operations。好多人都有問我點解可以喺度做咁耐，可能就係因為公司永遠有機會俾你試，俾你成長。咁多年嚟，我哋嘅辦公室由細細嘅分行搬到依家咁靚嘅海景辦公室，地方轉咗，但裡面俾人成長嘅空間一直都喺度。不變嘅係並肩作戰嘅後盾。2013年，我由 competitor 過到嚟 Adecco， 充分感受到 Adecco 嘅清晰架構同強大嘅支援網絡。管理層會幫我哋鋪橋搭路，後勤同事亦都為我哋提供咗堅實嘅後盾。見證住條 team 由6個人變成20個人，規模大咗3倍。公司仲好支持我哋去增廣見聞，去過越南參加亞太區嘅 training， 又去過俄羅斯、澳洲、巴厘島嘅 incentive trip。呢啲經歷真係好難忘。不變嘅係風雨中嘅團結。大學畢業之後，我加入咗 Adecco， 展開第一份工作。呢15年間，我參與過唔少大型項目，好似各大銀行發紀念鈔啦、大型嘅演唱會等等。每個挑戰都能夠順利完成，全賴我哋成個團隊一齊衝、一齊撐。由過去各區分行獨立運作，到依家整合以 group level 模式運作，結構更加清晰，令我哋嘅默契同歸屬感大大提升。團隊之間嘅合作亦更加緊密。We have stood with Hong Kong through thick and thin. Adecco has evolved from being primarily staffing focused to becoming a true 360 HR solution partner. Today, we provide a one-stop HR solution from permanent recruitment to outsourcing to driving inclusion and diversity and providing HR advisory. 而最重要嘅不變係我哋以人為本嘅初心。呢份初心驅使我哋與時並進，擁抱更廣闊嘅使命。One of the achievements I'm most proud of in recent years is the launch of our inclusion team. We have been working closely with the government, businesses, communities to bring the vision of diversity and inclusion to life. 能夠幫助更多有需要嘅人重返工作崗位，揾到屬於自己嘅事業，令我哋嘅工作變得更加有意義。呢個團隊嘅成立係我哋一個好大嘅轉變，但不變嘅係我哋嘅理念 ，Making the future work for everyone。Adecco 對我哋嚟講，唔單止係間服務供應商，更加係合作夥伴。無論市場點變，佢哋嘅專業同可靠性從來冇變過。好多謝 Adecco 嘅 consultant。咁多年嚟，佢哋唔單止幫我揾工，更加關心我嘅事業發展。我覺得呢一份持續嘅人情味令我係最感動同欣賞。有 Adecco 嘅支持，我揾到一份令我開心又有發展空間嘅工作，真係好感激佢哋一路嘅幫助啊！時代在變 ，Adecco 同香港一齊共同進退嘅承諾終歸不變。I'm incredibly proud of our past, but I'm even more excited about our future as the market leader with a structure and succession plan that will carry us forward for many more years. 多謝 Adecco 俾我哋每一個發光發亮嘅機會，期待同呢個團隊創造更多嘅回憶同埋成就。我哋嘅故事啱啱先開始。The best is yet to come. 感謝每一位同行者，40週年伴你一同成長。